This is Muiriro On Monday on Star FM. Muiriro On Monday. Brace yourself. It's a hard hat area. Star FM sounding good all the time. Good evening, Manero Wakanaka. And thank you so much for choosing us as you are winding down your Monday, whether you're on the road heading home. Maybe you're just putting a plate on sadza on the stove. Maybe you're about to clock in for your evening shift. Welcome to Muiriro on Monday. I am Folake Sage. I'm holding it down for Linda Muiriro tonight. And true to our tradition, Muiriro on Monday is that space where we put real issues on the table. The kind of things that are keeping you and our nation up at night, or a whisper in our ears as we try to fall asleep. So let's talk about agriculture, the backbone of our economy, the land that we love, the soil that many of our grandmothers called sacred. And in this new Zimbabwe, it's more than just tradition. It's business, it's also survival. We often hear that Zimbabwe's economy is riding on mining, tourism, and agriculture. As in Asimanerano, we want to dig into the one that involves the majority of us, the one where the ordinary Zimbabwean has most to gain or even lose: agriculture. The numbers are big and they are also bold. Our government said by March this year, our dam levels would have been sitting at nearly 90%. A whole lot of us breathe a sigh of relief, I can almost imagine, thinking, okay, maybe we are ready for the winter cropping season. Now, the winter cropping season is here. And as was laid out in the winter plan, very ambitious, we're looking at over 125,000 hectares targeted for winter cereal production. Wheat alone was expected or is expected to cover 120 hectares, aiming for a bumper harvest of 600 metric tons. Barley and potatoes are also getting their shine. We're looking at 39,000 and 263,000 metric tons. And we'll find out what that all means in a minute. So that's more than enough to feed the nation, and actually with room to export. But is the plan holding on the ground, or are we planting hopes on headlines? And to support the plan, our government lined up 21 critical enablers, from power to water to seed, fuel, finance, insurance, even things like pest control and wildfire management. All good. But are these things making their way to the farmers' hands in reality where it really matters? So let's get real. Zimbabwe's land reform opened the gates wide open for us for a new kind of farmer, the innovator, the young land dreamer, the hustler, he who sees farming more than just a toil, but as a future. But here are some burning questions we want to answer tonight. Are we farming to make money or to show off ownership? Is land becoming bragging rights rather than a production site? These are some of the questions we want to answer tonight, and to unpack some of these issues, and even asking questions like what measures are in place in case of external shocks and potential effects that may come because of weather phenomena. To unpack these questions and more, I am joined in studio tonight by LEONARD, the Acting Chief Director of Agriculture and Rural Development Advisory Services in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries and Water Rural Development. Now, before I introduce him, I've introduced him, but before I welcome him, number zedu zamazwa wose zekuti we unenitite urukuru 0772 162 651 0714 414 413 ndo namba dzako zekuti wewe neni na CD vari muno tiwe tiwereketa chibetseredzana. Good evening, Chief Director. It's such a pleasure to have you, and thank you so much for being on Star FM on Muiriro on Monday. Good evening, Folake. Good evening, listeners. So, Chief Director, let's start with 2025, the winter plan. We want to understand, are we on track? We heard that the wheat target was over 120,000 hectares with a goal of about 600 tons. Where are we? Are we on track? Okay, thank you very much. So
Yes, I'm happy to inform that our farmers did very well this winter season, and we had a target of 120,000 hectares. But what farmers have planted to date is above that. They have now planted 122,142 hectares, which is about 102% of the target. In fact, what we see as our mission as ministry is that targets are there, not only to be met, but to be exceeded. Wow. And for this to happen, to exceed these targets, what sort of practices did farmers have to implement so that they meet these yields and surpass them? Okay, thank you so much. So what we had to do is, as we have already indicated, we had 21 enablers which we were tracking. And we were tracking all these to make sure that the farmers are able to meet the targets. So currently we have already closed in terms of the deadline for planting, and we are saying we now have a new target where we now need to concentrate on the best agronomic practices to make sure that the farmers really produce the expected production of a minimum of 600,000 metric tons. We are looking into the 2025-2026 season, right into another big planting season. How are the preparations coming along, Chief Director? And, you know, when we look at things like seed availability, are we having things like early farmer training? And this also, but before I do that, Folake, let me just remind our wheat farmers that the new target now on production, we need to make sure that we manage the application of water, the irrigation scheduling. It has to be done with the proper advice of our irrigation engineers and the technicians and our agri-tech officers on the ground, so that our crops, the wheat crop, gets enough adequate water in terms of irrigation. And also we now have to concentrate on the weed management to make sure that the weeds don't disturb the crop, and eventually we'll realize some good yields. And also in terms of pest management, we should make sure that the pests like the aphids as well as disease management, our farmers have to concentrate on these so that we now can achieve the new target in terms of production, a minimum of 600,000 hectares. But coming now to your question, in terms of the 2025-2026 season, I know that the Meteorological Service Department are responsible for issuing in terms of the actuals, but already it's looking good. We are most likely to have another good season in the coming season, and already we are preparing to make sure that we again get a good harvest during the coming season. So yes, already we will be tracking again the enablers, the important 21 enablers in terms of availability of seed. As you have already said, the crops like maize, we know that already the various seed houses have indicated that the seed, the maize for seed, will be available and in adequate numbers. But perennially, we know that we have got issues to do with the traditional grain crop seed, and this will obviously we are already planning on how to make sure that this time around we increase availability of this seed. And in terms of farmers, yes, we are already training farmers. We are encouraging our farmers to start preparing their Pfumvuza plot. You know, the popular Pfumvuza, that one is a game changer, and already some farmers have started preparing those plots for the coming season.
tiri kukurudzirawo mafarmers kuti vaya vanorima vari contracted to various contractors in the private sector and so forth. They should now make sure that they are ready and they get prepared for the coming 2025-2026 season. Star FM sounding good all the time. My name is Folake. This is Muiriro on Monday, and today we are focusing our discussion on one of the main anchors of our economy, and that is agriculture. We have in studio the Acting Chief Director of Agriculture and Rural Development Advisory Services in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development, LEONARD MUNAMATI. Vari kutibonesa vo ivo zvinhu zvatiri kuita seZimbabwe zviri kutibetsera. Did you catch that right now as a country we're actually said to be exceeding the targets for our winter plan, with, you know, MUNAMATI was giving us that we were looking at cultivating over 120,000 hectares. Well, at this juncture, we've gone ahead and exceeded that. We're going to be catching up the news in about 80 minutes, and we will continue this discussion. A number kana uri murimi une zvako zvauda kuvhunza do tora namba yako 0772 162 651. Now, you were just saying now, MUNAMATI, that the Met Department is coming in letting us know that we are looking, it's going to be looking good, but we're also hearing that we are going to experience strong La Nina rainfall. Almost as if climate change is shifting goalposts, if I can put it like that. Mr. Hurumende, what are you doing to plan around this? Do we have safety nets that are in place in case mvura yawira yowandisa zvatakatarisa zviya zvokanganiswa nemvura yawandisa? Okay, thank you very much. So, yes, in our planning, we will never say we are going to have enough rains. We know that all these things can happen. We can have excess or we can have less than what we actually expect. So we will plan as if generally we are going to have less than the expected rains. Mm-hmm. That's why we go for climate proofing, and that's why we are saying for those regions where we have ordinarily get less rains, we are saying in those areas, let's grow the traditional grain crops, because they will withstand in terms of drier conditions. Mm-hmm. But also in areas where we have got more rains, then those are the areas that we will say farmers should do a lot of maize. So yes, we are obviously going to be focusing on climate proofing so that we get enough production, enough use, even if the rain season goes as not per our plan. We also hear one solution that will be good is irrigation. If you can indulge us, MUNAMATI, let's talk about numbers. How many functional irrigation schemes do we have right now? Currently, we have got 460 the irrigation schemes that we have in the country. And we have said these irrigation schemes should be producing to the extent that ADA should be monitoring these, and we are saying ADA should bring in a manager at each of these schemes to make sure that they produce for the strategic grain reserve. Mm-hmm. So all the irrigation schemes now, they are mandated to grow the cereal crops on top of the other crops that they always grow, so that they are also able to send to the grain marketing board for a strategic grain reserve. So we really need to increase production and productivity on these irrigation schemes because they'll be getting enough water for irrigation. So you said right now we've got 460 irrigation schemes in the country. How much land is being targeted for irrigation so that we don't have issues with droughts? Thank you very much. So apart from the Pfumvudza, which I mentioned earlier, because we know that the Pfumvudza is mainly for household food security, but for national food security, we now need to increase our area under irrigation. So the target is to make sure that we go to a minimum of 350,000 hectares that should be under irrigation. If we are able to do that, and each of those hectares get a minimum of 5 tons per hectare as we irrigate,
definitely will be food secure as a country from irrigation only, so that any excess now will be able even to export. So the target is to have a minimum of 350,000 hectares under irrigation of the cereals. And having 5 tons per hectare. Yes. It's Star FM sounding good all the time. Iwo kanauri murimi, are you using irrigation? Curious to know from you what's working for you and what is not. If you can let us know on 0772 162 651. Tiri kutaura vanova iwo vakagara muchinzvimbo cha Chief Director ku Agriculture and Rural Development Advisory Services in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. LEONARD MUNAMATI vari kutivonesa ivo zviri kuitwa nehurumende kuona kuti kuri kunzi kukauya iri kunzi La Nina driven rainfall iyi. Isusu senyika chavona sei kuti hatizoona tishayiwa chokudya pamusaka pemvura iyo inenge yauya. Vakativonesa vakati ivo vari kurudzira varimi kuti vavonewo vachirima zvinonzi traditional grain crops. Ndofunga ndo vana munganana rapoko vari kutaurwa ipapa vakatike zvino. Can you imagine, as a country, for us to be climate proof, we are thinking of activities like irrigation. As a country right now, we have 460 irrigation schemes. We have got 350,000 hectares that should be under irrigation, and hopefully we should be producing something like 5 tons per hectare. Iwe uri murimi, ungati vo ndo zvauri kuona here uchiburitsa. 3 minutes until we get to the news. If you are a farmer using irrigation, what's working for you and what's not, let us know on 077 162 651. Tishinoda bata navu vamunamati. Let's zoom out a little bit. When we are looking at Zimbabwe, takambosanga navo nekusa kuwana chikafu chakakwana pane nguva yekuti president vakauya vachiti zhara inogona kuya ikatikanganisa senyika, particularly in some areas due to uneven rainfall and harvest. Have there been specific steps your ministry is taking to improve our national, in fact there are steps, what are the steps that you've been taking to improve our national food security? And Dikesh, you know, how well are these measures working? Zvakanaka maita yenyu nekuda kwekubvunza kwamaita. Saka sezvatatoona kuti gore rapfuura patakasangana nenzara, takaona kuti nzvimbo dziya dzinonaya mvura shoma, kana ikoko tikadyara mhunga, tikadyara mapfunde, tikadyara zviyo, zvirimwa izvozvo zvinoshingirira kana mvura iri shoma. Uye kana mvura iri shoma tikazvidyara kuma region 4 ne5 tinoziva kuti tinowana goho. Asi kunzvimbo idzodzo tikadyara chibage, takaona kuti chibage hapana chinobuda ipapo. Saka ndozvatakukurudzira iko zvino muzvirongwa zvehurumende zvinenge zviripo, murimi haafaniri kudyara zvaanoda, asi murimi anofanira kudyara zvinoenderana nekunaya kwemvura kunoitika kunzvimbo idzodzo. Saka takaona zvichibudirira chaizvo kuti kuma region 4 ne5 kunyange panoitwa maprogram akaita sepresidential input scheme, kunzvimbo idzodzo hatichaendesi seed yechibage, asi tava kuendesa seed yemapfunde, seed yemhunga, kuitira kuti varimi vari ikoko varime zvinhu zvinoshingirira. Uyewo takaona kuti zviri kubatsira chaizvo. Iko zvino kana kuine murimi anogara kunzvimbo dzinorimwa mapfunde asi achida kudya sadza rechibage, pane urongwa huriko kuGMB kuti iwe rima mapfunde, rima mhunga, asi kana uchida sadza rechibage endesa kuGMB, vanokuchinjanisa ikoko vachikupa chibage nekuti iwe unoda sadza rechibage. Saka ndo zvatiri kuita izvozvo, uye taona kuti zviri kubatsira. Star FM sounding good all the time. Tonobata nawo tichidzoka chabetsa kutaura nyaya yedu yamabagwe nezviyo kuitira kuti toona tobetsereka sei kunyanya iwo kana uri mu region 4 and 5 wakarima mabagwe rekatoka rima zviyo. Star FM sounding good all the time. It's time for the news. The party is on. We have innovated, set new standards, and disrupted the airwaves with our programming. Star FM at 13. The pristine standard for radio. Sounding good all the time. Hashtag pristine at 13. Certainly sounding good all the time, and as we're celebrating our 13th birthday, we're also having some very important discussions around you and I's livelihoods, and we're looking at agriculture, one of the chief anchors in our economy as a country. Before we went to news, you still are listening to Muiriro on Monday. I'm standing in for Linda Muiriro, and tonight
in studio, we have got the Acting Chief Director of Agriculture, Rural Development Advisory Services in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development, LEONARD MUNAMATI. Before we went to news, he was just highlighting to us some of the key things we need to be thinking about, particularly our preparation for our winter 2025 plan and how way ahead of that it is in terms of what we're expecting to cultivate. He also came and highlighted how Met Department came through and said, listen, our season is looking good in terms of rainfall. And he also came in to stand tall and assure that as a country, our government has been thinking about ways to safeguard any challenges, any risk that may come through climate change, adverse effects. And he was also highlighting the importance of you considering traditional grain crops. Kana iwe uchigara kumudzi, uri kuMatsnorth, uri kuChiredzi, haungavi uri munhu murimi unofunga zvamabagwe, iwe uchiziva kuti mvura inokunetsa. Wadi watarira kurimawo vana mhunga, zviyo, mapfunde, zvinhu zvekuti mvura nyangwe ikadi haufi nezhara. Unoonawo vanhu vaunenge uchigara navo vakwanisewo kurarama. Asi ukaona uri munhu unoshingira mabagwe chaiwe kuti ukasala unotita mudumbu vati aiwa unouya nezvirimwa zvako mapfunde iwawe kuuya kuGMB vonawo mukana wekuti newewo uwanewo mabagwe. We're still talking to you as a farmer. I was checking with you before we went to news. If you are using irrigation, is it working for you? And if it is or is not, what is and what is not working? And we also want to know, in your community, would you say right now you are food secure? Are you seeing any gaps somewhere? And before we went to the news, vamunamati vavachirondedzera ivo zvakatikosha zvatofanira kuhwisisa as far as food security is concerned. Vamunamati, do you want to pick up from that point as we progress with our discussion? Okay, thank you very much. So now that we are just coming from a good season, a good summer season, where we some are still harvesting, some harvested excess. We are saying this is the time to get prepared for an improved strategic grain reserve. Saka zvatakumbira ndezvekuti nekubatsirwa kwatinoitwa nechirongwa chapresident ED Mnangagwa chekuti vanotipa ma-inputs ma-farmers varimi vaya vanorima ndima diki dzepfumvodza vachitibatsira kuti kurima kwedu kusimukire. Tiri kuti zvatakukohwa kudai ngatichiratidzaiwo kuti tinotenda kubatsirwa kwatiri kuitwa napresident nekugadzira dura rezvatakakohwa. Saka kwaitwa chirongwa chekutenda president tichiti murimi wega akabenefitawo kuchirongwa chapresident. Ungaunza here 10 kg yechibage chawakakohwa kana kuti yemapfunde kana kuti yemhunga kuti tiendese kuGMB kuitira kuti tichitovaka dura redu kuti paya patinozoita rimwe gore rinoita nzara tinga tichiziva kuti kuGMB tinazvo zvinhu zvedu zvakakwana. Saka toda kukurudzira mafarmers kuti mafarmers kunzvimbo dzose, mavillage rega kuwadi yega ngatichibatanidzai zvatakakohwa tichiita ma10 kg GMB ichauya kuwadi ikoko ichizotakura chibage ichocho kana kuti mapfunde iwayo ichiendesa kuGMB. Zvadaro mafarmers iwayo haasi kungoendesa mahara asi vanenge vachizobhadharwa zvakare zvavanenge vaendesa. Tinofunga kuti iyi nzira ichaita kuti tivandudze dura redu uye kuti tigare tine chibage kana mapfunde kana mhunga zvakawanda zvinozoita kuti gore renzara riya tinga tichiziva kuti aiwa takaunganidza zvinhu zvedu zvakakwana. Handifungi kuti 10 kg zvinhu zvingaya utigozhera kuti tiindisewo tinosiya mudura redu, otherwise unenge uri munhu unonyima zvisingabviri. It's Star FM sounding good all the time. We also want to talk about something that's very interesting, Vamunamati, that we are seeing government establishing village business units, anonzima VBU nechiduku. We're seeing how this model is certainly gaining traction. To know kuti tichiwereketa kudai, as a country we've got over 400 village units that have been established Zimbabwe yose. We are hearing these VBUs are
pushing industrialization. They are addressing critical gaps that may be happening. Kuwanikwa kwechikafu, vanhu kuti vaone home dzine mwari pano dzisingagara dzakachobeka pose pose, and even creating employment opportunities. Gore rino roga tinowa kuti there are about 75 of these units dzavonawo dzichiburisa mari inoita 200,000. Kune munhu asingaziviwo kuti ma-VBU aya chii chaizvo. VaMunamati, what exactly is a VBU? Chii chinopinda mairi, uyezve murimi nevanhu vatogara navo, uyezve neministry vari kushanda vose sei muchinhu ichi? Zvakanaka, maita basa nemubvunzo iwoyo. Saka tinoti village business unit inzvimbo inosarudzwa muvillage inogona kusvika 1 hectare kana kuti less than a hectare, kana nzvimbo yakakura inogona kuwedzera. Nzvimbo iyoyi inzvimbo inotsvakwa kuti panzvimbo iyi pangawanika here mvura yekuti paitwe drilled a borehole. Zinwa kana yangoziva kuti apa panobatika mvura munzvimbo inenge yasarudzwa muvillage imomo, vanoyavo drilla a borehole. Borehole iri rinofanira kunge richiburisa mvura yakawanda yakakwana zvokuti inokwanisa kuzodiridzira nzvimbo iyoyo inokwana 1 hectare. Saka kana borehole riya radrilliwa, vanobva vaisa matank anenge aine mvura inogona kusvika 20,000 megaliters anoiswa mumatengi iwayo. Kana matengi aya aitwa installed, mvura iyoyo inenge ichipinda mumatengi ndio inozoshandiswa kunge ichidiridzira zvinenge zvaiswa mugarden muya. Saka muvillage business unit area iyoyo ye 1 hectare kana kuti half a hectare inobva yaiswa fence inoita kuti mombe, mbudzi, huku zvisazopinda zvichindodya zvinenge zvadyariwa mukati momo. Kana fence iyoyo yaiswa saizvozvo, mukati macho munozoiswa drip irrigation, kureva kuti zvirimwa zvedu zvatinodyara imomo zvinenge zvichidiridzirwa nesystem yeirrigation inonzi drip irrigation. Zvadaro mukati meunit iyoyo munoiswawo mafish pond maviri anoiswa imomo kuitira kuti miswe hove dzokuti vanhu vanogona kuzotengesa uye vachidyawo. Asizve pa unity iyoyo panenge pachizoiswa ma-solar panels, kureva kuti simba rinenge richishandiswa kudiridzira ipapo rinenge riri simba rinobva kuma-solar panels iwayo. Zvadaro tinenge tichiti village business unit iyi yakukwanisa zvinezvi kuti vanhu vachidyara mukati. Saka tine vanhu vakasiyana-siyana nemapartners, ma-stakeholder vanoita basa rakasiyana-siyana kuti village business unit iyoyo ibudirire zvakanaka. Tine vezino vatatotaura kuti ndo vanochera maboho ayaya. Tozoenda pane veama vanotsvaga market kuti zvinhu zvicharimwa mu village business unit umo zvichange zvichizotengeswa kupi. Mafamasi vanozowana kupi kwokutengesera kuitira kuti vagone kuwana mari. Zvadaro veadha vanoisa munhu anonzi adha manager scheme. Manager iyeye wepa village business unit ndiye anozenge zvinezvi achigadzira urongwa hwokuti torima chii pa village business unit nemafamasi aya anenge asarudzwa kuti ange achirima mu village business unit. Saka adha iyeye ndiye achaona kuti todyara chii, woita come up with cropping program yezvo vanenge vachizodyara mu village business unit. Ndo vanenge vachizoshanda zvakare veadha ivavo kuona kuti village business unit yaregistiwa here kuti ite company, nokuti mafamasi vanenge vachizoshanda ipapo vanenge vari kushanda se-registered company. Saka mabasa iwayo ese adha inenge ichitungamirira. Asiwo tinozovawo nevamwe vakaita sevekuhurumende, ma-agriculture extension officers, ava vanouya vachipa technical expertise yekuti zvirimwa izvi kuti zvibudirire, kuti zviburitse gore pamusoro, varimi vanofanira kuita sei, kuti zvirimwa izvi zvinyatso kuburitsa gore rakanaka, vanofanira kuita chipi nechipi nechipi. Saka kana vaita saizvozvo zvinenge zvakubatsirana nemamwe ma-stakeholders aya anenge achishanda ipapo. Asi ndoda kuti ma-village business units aya takazoona nekuda kwedrought yakaitika gore rapfuura iri
kuti tinofanirawo kuisa ma-aspects e-livestock. Saka pa village business unit ipapo nechepanze pefenzi paya paakiswa ma-water troughs emvura yokuitira kuti mombe dzinogona kuuyawo dzichinwa mvura ipapo kana munzvimbo imomo muchinetsa mvura. Paakiswa ma-feeding troughs ekuti mombe dziya dzinga kunetseka nenyaya yechikafu chichinetsa dzinogona kuuya ipapo dzichiisirwa chikafu ipapo. Paakiswa ma-handling facilities aya ekuti mombe dzinogona kuuya ipapo dzichibayiwa dzichidhibhiswa zvichingunodaro. Saka yava kunzi kana yadaro taakuiti ward drought mitigation center. Saka sehurumende chinangwa ndechekuti ma-village business units aya tine 35,000 ma-villages ari munyika munomu. Saka chinangwa ndechekuti village yega yega inofanira kuva ne-village business unit. Pamusoro paizvozvo pane ma-units anozoiswawo pazvikoro. Zvikoro zvinopfuura 9,600 zviri munyika muno. Chimwe nechimwe panofanira kuiswa a school business unit kuitirawo kuti chikoro chinowanawo mari. Vana vechikoro vakunyatsoona kuti improved irrigation inoshandiswa sei, uye vakukwanisawo kunyatsodzidziswa zvinoenderana nezviriko mazuva ano. Saka village business units, school business units, kwava nema-youth business units, ma-vocational training center business units. Chinhu ichi chiri kunakidza. Saka vanhu vakawanda vakudawo kuita ma-units iwaya nemhaka yekuti ari kuvandudza mararamiro uye kuti ari kuvapa mari. Now tahwisisa zvishuwa kuti pama-VB apa ari kugadzirwa maboho, tahwati pane masolar panel aripo, tahwa kuti kuna naadha nanaama nemakanzura ari kupinda muzvinhu izvozvizvi. Ike zvinotambotaura kuti we've seen our country has 75, this year alone 75,000 of these units has raked in over 200,000, which is I think pretty impressive. Who is funding these VBUs? Hurumende iri kubetsera sei manje kuti kana zvinhu chatangwa munozati dzimwe nguva ukapuwa start yehuku kasadzigona dzose dzofuma dzakati rakata zvoshayiwa basa. Saka hurumende inouya sei manje kuona kuti vanhu vakwanise kuramba vachiita kuti mapanel amatisa iwawa musazodzokera muzvoda kuti izvo ko zvaakatochenerwa pachina chasara bhoho riya pambo yakasobiwa kare kare hapana chiri kuita to make sure that villages run them more sustainably. Saka chirongwa chema-village business units chinofandiwa nehurumende. Ipfungwa dzapresident dzokuti tingawedzera sei ma-irrigation nemhaka yekuti patinoita 1 hectare kureva kuti kana tikaita 35,000 hectares tatova ne-35,000 dziri under irrigation. Saka chirongwa chapresident chokuti tingavandudza sei mararamiro evanhu kumaruwa. Saka hurumende inofanda, asiwo taakuona kuti tine ma-development partners akawanda vaakuuyawo vachifanda ma-village business units. Saka taane ma-village business units ari kuitwawo nema-development partners akasiyana-siyana, uyewo taakuona kuti the private sector yakuuyawo ichiita ma-village business units iwaya. Saka iko zvino wava mukomberanwa hurumende, ma-development partners, the private sector, tese tava kukomberana kuita chinhu ichi nemhaka yekuti taona kuti aiwa chiri kunyatsobatsira uye chiri kuita kuti mararamiro evanhu mumaruwa aimprove. Star FM sounding good all the time. Just curious, iwo kwauri uchiteerera uri wati watanga kumaona were ma-VBU ari kurondedzerwa naMunamati kuona kuti pa 1 hectare yoga yoga paakutoiswa ball paakutova nekagadzika karipo kuona kuti vanhu varimo vawane raramo. 0772162651. I was about to give you our sister station's phone number. Mati matanga here kumaona ma-VBU kana une mvunzo unoendera nezvatikuta nezvazvo manherano, namba dzedu ndidzo dzidzi. Pfungwa dzako toda kudziwavo kuti vaMunamati vakwanise kubetserana tichisa pfungwa pamwe chete. Pane muteereri ari kubvunza mvunzo apa isataendera mberi vapedzisa vari kuti is this for commercial farming zvavari kutaura vaMunamati? Also, is there any meaningful return kana kuti hakuna kwatiri kuenda? Vari kubvunza vari vapedzisa. Ndomvunza ndamboti mumbodaira parike zvino mamwe acho tichasvika kwairi mvunzo yacho. Zvakanaka, maita basa nekubvunza mubvunzo iwoyo. Hongu tiri kuona kuti kuma-village business units ari kushanda zvakanaka, vabereki vakutoita mari. Tine ma-examples akawanda
village business units ava kutoita kuti vabereki vakukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro, vakukwanisa kutoendesa kuzvikoro zvemaboarding, vakuvaka dzimba dzinoratidza kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka. Musi uno tanga tiri kuzvishavane tichiona a group of 20 farmers vane village business unit iri kunyatsobudirira uye kuti vakutoita mari dzekuti kana vakapedza kutenga ma-inputs avo vakutokwanisa kusheyana mari idzodzo vachitoitawo ma-developments padzimba dzavo. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichi chiri kuita kuti varimi kunzvimbo dzavari kutevedzera zvakanaka vakutovandudzwa mararamiro avo uye kuva nemari yakawanda. All right, let's talk about the foot soldiers. My extension officer Mambenge Mambo Mabata we all know MUNAMATI farming cannot function without strong support units. Takatarisa vamunoti agricultural extension officers to wisauti vano vanofamba nemurimu mugwendo gwake gokurima tichiona kuti vanenge vachivapa inonzi pachirungu guidance kana vachida kutrainwa ndivo vanova vachivasapota kana achitaura nechirungu kuona kuti zvaitika. Asi takatarisa hurumende inouyawo sei kuona kuti ivava masoja iwawa vari kubetsera varimi, these extension officers vanova mudepartment riri kuministry kwenyu vanovawo vachisimbiswa kuona kuti system yacho kana zvatiri kuedza kuita zvinyatsofamba zvakanaka. Tinoda kutenda nemubvunzo iwoyo. Saka iko zvino tinofara chaizvo kududza kuti president vakaona kuti aiwa madhumeni aya kana kuti atava kuti mabusiness advisors ndo zita ratava kuvapa, havasingori ma-extensionists asi kuti tava kuvati ma-business advisors nokuti vava kufanira kuita kuti kurima kuiwe business. Saka president vakaona kuti aiwa vanhu ava vanokosha chaizvo. Saka iko zvino vakavatsvakira zvinhu zvakasiyana-siyana zvokushandisa zvinoita kuti basa ravo rivandudzike. So menzaniso ma-business advisors edu aya vakatengerwa ma-tablets na president kuitira kuti pavanonyora ma-reports avo vakunyorawo vachienderana netechnology dzavako mazuva ano, zvakuita kuti ma-reports avanenge vachinyora vanokwanisa kuvatumirawo with the easy, vasinganetseki kumbonyora pamapepa vozotumira. Uyewo vakabva vaita kuti ma-tablets iwayo ari 6,000 kudaro vakaita kuti ma-tablets iwayo aiswe ma-lines aneswa airtime kuitira kuti ma-business advisor vakwanisewo kuita research vachitsvakurudzawo kuti zvii zvavangagona kuita kubatsiridza kusimukira kwemarimirwo anenge achiitwa kunzvimbo dzavo. Uye iko zvino muvhiki iyo ino chaiyo ichangopera president vakaita hand over ma-solar powered energy kits ekuti ma-business advisors ava pavanenge vari kunzvimbo dziri kumarowa kumwe kwacho hakuna magetsi vanokwanisa kuchaja matablets avo uye vanokwanisa kuramba vachiita basa pasina nekuti magetsi ariko here kunzvimbo idzodzo kana kuti hakuna. Saka tinotenda chaizvo kutsigira ikoko kwavari kuita. Muvhiki yapfuura iyi district heads veku AGRIC vakapiwa vese vari 60 mota brand new cars dzokuti vaite basa vachiita ma-follow up vachibatsira varimi vachidzidzisa varimisi vavo. Saka izvozvo isupport yatiri kuona kuti iri kukapacitata madhumeni edu. Tinozivawo kuti nyaya dzemobility inyaya zvakare dzavanoda kuti varambe vachibatsirwa kuitira kuti madhumeni edu vagone kuramba vachinyatsosvika kwese kunofanira kusvikwa kuti vasasiya kana nzvimbo kana munhu asina kunzwisisa zvinofanira kuitwa. Star FM sounding good all the time. As we are talking right now, we as a country have established over 400 village business units across the country, and these are mechanisms that have been set up to make sure that within an area where there is a borehole that's drilled, solar panel installed, communities within that VBU are able to set up businesses, improve their quality of life, and certainly make sure that they can sustain community-empowered projects. With over 35,000 villages in Zimbabwe, with over 9,000 schools, ma VBU in your community. What difference has it made? 07
0772162651. Tichatarisa mubvunzo yenyu manje tigoi daira chaizvo vamunamati vanga vachirondedzera vachiti aiwa ma-foot soldiers edu aya ma-agricultural extension officers hurumende iri kuuya kuzoona kuti zveshuwa havaonekwi vachisina zvibetsero zvinoita kuti vakwanise kuona kuti iwe murimi zvinhu zvako zvaitika. Vamunamati zvatakadzidza gore rakadarika pakauya El Nino izvi kushayikwa kwemvura nekuzoshayika kwechikafu kwakavonawo mbudzi ng'ombe nei zvichitamburavo sezvataingoita isu sevanhu, especially in even drier regions. Ndiri kufunga region 4 ne5 dzamachambonhonga dziya. Ike zvino seministry ndezvipi zvinano zvamuri kutora kuona kuti zvakaitika paya hazvizoeri kana tichigwa varimi vachichema kufa kwengudzi namakwai avo nehuku nei? Zvakanaka baita basa. Saka takadzidza zvinhu zvakawanda, asi chimwe chekutanga chatakadzidza ndechekuti zvipfuyo zvedu zvinodawo kuchengeterwa chikafu sekuzvichengetera kwatinoita isusu vanhu takanangana nemadrought. Saka iko zvino taakuziva kuti aiwa ibasa remurimi wega kuti aone kuti zvipfuyo zvake azvitsvagira here chekudya chakakwana, zvipfuyo zvake azvitsvagira here mishonga yokuti kana zvaakurwara zvoda kuti zvirapiswe. Murimi wega anofanira kuva responsible nezvipfuyo zvake. Saka zvimwe zvatakaona uye zvataakuita iko zvino ndezvekuti taakukurudzira varimi kuti vanofanira kuita iya yatinoti hay baling, kucheka huswa vachichengeta mabhero iwayo ehuswa kuitira kuti paya pokuti zvekudya zvemombe zvava zvishoma vanokwanisa zvino kuchidzipa mabales iwayo mombe idzodzo dzichidya. Uyewo iko zvino tiri kudzidzisa varimi tichitenderera munzvimbo dzese tichishanda nemamwe ma-development partner akaita sana WFP tichidzidzisa varimi kuti ngavaite yatinoti treatment yestova yatichishandisa urea. Mashanga edu aya atinokohwa ayaya anenge ava neprotein shoma, saka tinotora urea tosanganisa nemashanga iwayo tichishandisa unyanzvi hwavanodzidziswa nemadhomeni avo kuitira kuti paya vanozoshandisa chikafu ichocho kuti vafidhe mombe dzavo chava chikafu chinenge chavandudzika paprotein content inenge yava muzvekudya izvozvo. Saka ndezvimwe zvatiri kubatsira varimi, tatiri kudzidzisa varimi kuti ngavaite masilage nemhaka yekuti masilage iwayo ndio anozobatsira kuti mombe dzavo paya pokuti taamuna naAugust taamuna naSeptember mombe dzinenge dzine chokudya nekuti tinenge takagadzira chikafu chacho takaita mareserve efood yemombe dzedu yezvipfuyo zvedu. Uye varimi vavo vanokwanisa kutenga, tinoti ngavatengewo ma-supplementary feeding vachidini vachipawo mombe dzavo vachipawo zvipfuyo zvavo kuti zvipfuyo zvavo zvinyatsoramba zvine utano hwakanaka. Yeah, we're coming almost to the end of our program. A couple of questions that have come in for you, Acting Chief Director. Zvikanzi kuno kuBait Bridge zvirongwa zvamotaura zvanongova emuradio. It's like we're living in a country where they are not experiencing. This is coming from Taruza. Zvikai indakavona ma business units aya amuri kutaura iwayo kuno kuMash West. Thank you so much for that update. Zvikai kwedu kwagutuka chatsweta sati zvasvika ndofunga vari kutaura zvema-VBU aya. Zvikai nomwe muteereri ko pa 1 hectare apa vanhu vanowana chidimbu chekurima vanoshagwa sei? Ndombokupa iyoyo kuti mukwanise kudaira zvakanaka. Vamunamati zvakanaka maita basa toda kutenda chaizvo nekuda kwe ma-comments apiwa iwayo, asi tiri kuti tine 35,000 ma-village ari munyika munomu. Saka chokwadi ndechekuti mamwe ma-village anogona kunge ma-business units asati atanga kuitwa ikoko, asi kune dzimwe nzvimbo sezvamanzwa vamwe vachitaura kuti atovako. Chinangwa ndechekuti at the end kwese ma-village business units iwaya achasvika. Saka kwaasati asvika tinoti aiwa muchaona zvakutanga kuitika kwenyu ikoko. Uyewo kune kuya kwakatosvika tinoti chinakidzwai nekushandisa mari ikoko. 1 hectare vanhu vanoshanda vanopinda mu village business unit ma-villagers emuvillage imomo ndo ma-beneficiaries epa village business unit inenge ichishandiswa. Kana pari pachikoro ma-beneficiaries aipapo,
zvokuti panotoitwa committee kana pari pachikoro, committee kana kuti board yevana vechikoro naticha waagriculture vanenge vachiita oversee ipapo. Kana muriwo muvillage community iyoyo muvillage imomo vanotosarudza committee inezenge ichivatungamirira ivo imo muvillage mavo macho. All right. Zvikai considering kuti village ine vanhu vakawandisa, makazvironga sei kuti vose vakwane paurongwa hwehurumende uhu? For example, you have just mentioned kuti kushavane kune mafarmers 20 muward yavo vaita mari nechirongwa ichocho. Munoshandisa kraita yakaita sei kuti muvillage mune vanhu vakawanda vangaita ma-hundreds kuda pamwe kune vamwe vari kuma-thousands asi vanhu 20 ndoga vachibetsegwa? I think the hectare should be at least big to accommodate everyone. This is coming from mastenyo aita echirungu 0166. Okay, zvakanaka. Saka ipapo ndo patiri kuti tambotaura paya kuti mamwe ma-business units anouya nema-development partners, mamwe anoitwawo ne-private sector. Saka zvinogona izvozvo ndo zvinogona kusiyanisa kuti ma-village business unit iwayo apinda vanhu vangani. Asi chinangwa ndechekuti kana riri village business unit rehurumende, ma-villagers vari muvillage imomo vese ndivo vanobenefita pa-village business unit iroro. Uye uku kungori kutanga, hapana chinorambidza kuti muvillage rimwe chete muzoita zvakare rimwe village business unit tichi-extenda kana taona kuti vanhu ava vanenge vakawandisa uye vari kuda kuti vaimprove mararamiro avo. Zvikai chirongwa chakanaka chaizvo kwedu kwamudzi kwamambotaura kuya hasati tachiona inzvimbo inonetsa mvura zvakanyanya. Zvikai iniwo naBakleto ndakachera bhoho rangu kuBechenaf Bridge uko, izvezvi handina fence. Handizivi here kuti kunewo kwandingagonawo here kuwana rubatsiro, mvura iripo yakawanda asi handina fence. Zvakanaka. Kana vakaita saivavo tinoda kuti ngavataure nemudhimeni wavo azivise provincial director. Province yega yega ine mukuru wokuministry anonzi provincial director. Saka vakaudza mudhimeni wavo, provincial director iyeye anogona kuvabatsira kuziva kuti ndivanani kunzvimbo dzavo ikoko, mapartners nemamwe maprivate variko vanogona kuvabatsira kuti vaimprove nzvimbo yavo iyoyo yavakadhila bhoho. Nguva yedu chete kwanhasi ndo yakuda kuti tichimbosiya nyedu panyaya izvozvo, asi chatakanakira isu Star FM sounding good all the time. These are the conversations we will continually keep having. Tonight we probably just ignited something, particularly interest around village business units, and just from your response we can tell that you too are equally excited and somehow would love to participate. MUNAMATI msat minder, as we are wrapping up, what are the word of advice you have for our farmers as they're preparing for our 2025-2026 cropping season? Uyezve kune vanhu vari kuda kunyatsorwisa nyaya dzema-VBU idzi ndo dziri kunyanya kutsviriridza nekuona kuti tobetsegwa sei neministry yenyu. Tachimbotaura ike zvino nemaofisa edu ariko awa toita sei kuti tiinde kuna vanhu. Saka iko zvino tava kukurudzira kuti ngatichitangai kutomhanyidzana tichigadzirira mwaka wa 2025-2026 cropping season. Toda kuti varimi vese ngatichionai kuti tagadzirira here ma-inputs edu tichawana kupi, ma-inputs edu avapo here, minda yedu tiri kuprepare sei, ndichadyara zvinoenderana neclimate yekuarea kwangu kwandinenge ndichigara, uye kuti tichitevedzera ma-enablers akasiyana siyana aya atiri kuita track. Zvimwe zvatakuita ndezvekuti isusu taronga kuti madhumeni edu, madhumeni ese ayaya toda kuti tivape yatinoti emanual rinenge richitsanangura kuti village business unit chii, uye kuti ndiani anoita basa rei muvillage business unit imomo. Saka tiri kupedzisa kugadzira manual iyoyo, uye kuti ichange yava available kuma-farmers uye kuma-business advisors edu kuita kuti vanyatsoziva kuti zvinofamba sei uye kuti tingaita sei kuti varimi vedu vanyatsoita mari. Zvikaina vaMunamati, iwo kana wahwa nyaya dzema-VBU idzi dzakutekenyedza zvaakuchida kuti unovaziva here vamudhumeni wokwenyu, uinde unovaona kuti ungaonekwawo sei uchipindawo muzvirongwa zvakaita seizvozvizvi. As we are sitting with a country that has 35,000 villages, nearly 10,000 schools, what would stop us for setting up similar units within our villages, within our schools? And also vaMunamati vakauya kuti hapana chinotikonesa kuonawo isusu vechidiki tichitawo yedu inonzi youth
business unit vakati idzo vocational training business units akuchina chinotikonzera pangwa isusu tichatoita wedu women's business unit hatizivi asi nekuti hurumende iri kuuya kuona kuti toita sei kuti vana vayo vasafa nezhara vaone kuti kurima tifare kurima tiwane goho rakanaka. And this is where we are leaving it here for Muiriro on Monday. We'll be back again next week, same time, with more conversations that are keeping you up at night. And here's hoping we're leaving this one with you feeling a little bit safer, a little bit more secure. MUNAMATI matitokubata ise zviya ese ministry kana tichida kuzonyatsobafambira nyaya idzi. Kana muchida kuti munyatsofambira nyaya idzi tati isusu mu ward yega mu 1620 wards dziri muno munyika mu marural wards iwayo mune madhumeni matatu variko kuma wards ikoko. Saka tiri kuti batai mudhumeni wenyu kana aine zvimwe zvaasinganyatsi kunzwisisa anokupai nhamba dzevanhu vamunogona kubata kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka. Asi madhumeni edu vari in touch nevanhu vese mastakeholder atatauraya okuita kuti kurima kwedu kusimukire. And that's all we have for you tonight. Have a pleasant evening. Coming up next is Faith on Trial. You do not want to miss that. This is Muiriro on Monday on Star FM. Muiriro on Monday. Brace yourself. It's a hard hat area.